Hello and welcome to the English News Bulletin of Hallabol. This is Rashmi here with you. Before moving to the details, we'll at first have a look at the day's headlines. Agitation of the 10,323 teachers entered 12th day. The teachers under Joint Movement Committee started signature campaign. The teachers who filed case against the 10,323 teachers recruitment lost their own jobs in High Court's order. In a massive joint operation, the BSF TSR Shunamura police destroyed huge number of ganja plantation. Here we move to the news in details. Train engine of Agartala bound special Rajdhani Express derailed at Kumarghat on Friday. Train engine of the 02502 New Delhi Agartala special Rajdhani Express derailed today morning at about 10:45 hours at Kumarghat station. However, no passenger coach was derailed in the incident. Also, there was no injury or casualty. The incident took place at 74/6 km in Dharmanagar Agartala section under Lamding division of NFR. Soon, accident relief train from Badarpur and medical relief team from Agartala started for the site on receiving the information. Senior railway officials from Agartala and Karimganj also rushed to the site with necessary men and materials. As a result of the derailment, the normal running of the train in Agartala and Dharmanagar section has been suspended. অবস্থা দাঁড়ানো আছে কোন ট্রেনটা দাদা? এটা হচ্ছে আগরতলা নিউ দিল্লি রাজধানী এক্সপ্রেস। আচ্ছা, তো এটা কি আগরতলা থেকে দিল্লির উদ্দেশ্যে যাওয়ার পথে কুমারঘাটে লাইনচ্যুত হয়েছে? না, দিল্লি থেকে আগরতলা আসার টাইমে। আর দিল্লি থেকে আগরতলা আসার টাইমে? দিল্লি থেকে আগরতলা যখন আসছিল গাড়িটা, হ্যাঁ, এই কুমারঘাট যে স্টেশনটা আছে স্টেশনের সামনে এই অবস্থা হয়ে গেল, লাইন পাট্টি থেকে ইঞ্জিনটা নেমে গেল। However, the railway department is making efforts to restore the train services at the earliest. Bureau Report, Hallabol. Science teachers recruited in the year 2012 retained jobs and own full scales of pay. Order passed by the Chief Justice of Agartala High Court on Friday. In an order which carries within itself much larger implications than what appears on surface, the Chief Justice of High Court of Tripura, Akhil Qureshi, today passed a landmark order directing the state government to give full pay scale and related monetary benefits, including 3 years arrear to the 962 science teachers recruited in the year 2012. The science teachers were supposed to be regularized in service with full pay scales in the year 2017, having served 5 years on fixed pay after recruitment in the year 2012 by the then Lieutenant government. But after the judgment passed by the High Court dispensing with services of 462 teachers in May 2014, the Lieutenant government had developed cold feet as the judgment had been grossly misinterpreted by the law officials and officers of Education Department as having meant dismissal of all 10,323 teachers. When the time for regularization of science teachers came in the year 2017, the Lieutenant government had set over the issue, and the emergence of BJP-led government in Tripura also saw the same process of delaying. Fed up with waiting and the BJP government's cynical inaction over the matter, more than 300 science teachers in different phases had filed petitions for regularization of services and sanction of full pay scales. All the cases bunched together were heard today by Chief Justice Akhil Qureshi as a battery of advocates Purushottam Rai Burman, Arijit Bhomik, Shamik Deb and Shankar Deb pleaded for the petitioners, while the government side was represented by advocate Debalay Bhattacharjee. রাজ্য সরকারের বক্তব্য ছিল তিনটি বক্তব্য। প্রথমত রাজ্য সরকার বলেছিল যে এই 1000 বিজ্ঞান শিক্ষক আছেন, তারা 2014 সনে উচ্চ আদালত তন্ময়নাথ মামলায় যে 10,000-এর অধিক শিক্ষকের পদ
চাকরি বাতিল করেছিল সেই মামলায় তারও আওতাভুক্ত একটা বক্তব্য ছিল। দ্বিতীয় বক্তব্য ছিল বিজ্ঞান শিক্ষকরা নির্দিষ্ট যোগ্যতা নেই, এবং তৃতীয় বক্তব্য ছিল বিজ্ঞান শিক্ষকদের নিয়োগ কোনো স্থায়ী পদ মুলতবি রেখে করা হয়নি, তাদেরকে স্থির বেতনের পদে নিযুক্ত করা হয়েছিল। এই তিনটি যুক্তির ভিত্তিতে রাজ্য সরকার বিজ্ঞান শিক্ষকদের বেতন ক্রমের দাবিকে নস্যাৎ করার চেষ্টা করেছিল। আজকে মাননীয় প্রধান বিচারপতি উভয় পক্ষের বক্তব্য শোনার পর এই সবগুলো মামলা রায় দিয়ে নিষ্পত্তি করেছেন। সেই রায়ে মাননীয় উচ্চ আদালত রাজ্য সরকারের বক্তব্য একদম খারিজ করে দিয়েছেন, নস্যাৎ করে দিয়েছেন। রাজ্য সরকার বিভিন্ন বিজ্ঞপ্তি, এই নিয়োগ প্রক্রিয়ায় যে বিজ্ঞাপন জারি করা হয়েছিল সেই সমস্ত উদ্ধৃত করে আদালত বলেছেন যে 1400 তন্ময়নাথের মামলা আওতায় পড়েন। এটা উচ্চ আদালত আজকে আবারও খারিজ করল। এর আগে আবার রাজ্য সরকারই অন্যান্য মামলায় হলফনামা দিয়ে বলেছেন যে বিজ্ঞান শিক্ষকরা 10,323 অন্তর্ভুক্ত নন, তাদের চাকরি তন্ময়নাথ মামলায় খারিজ হয়ে যায়। রাজ্য সরকারের বক্তব্য ছিল। এবং যোগ্যতার প্রশ্ন উচ্চ আদালত বলেছে তাদের যোগ্যতা আছে, তারা ইতিমধ্যে যখন তারা নিয়োগ হয়েছিল তখন এনসিটি এর যে গাইডলাইন ছিল সেখানে ভারত ত্রিপুরা সরকারকে কিছুটা ছাড় দেওয়া হয়েছিল। পরবর্তী সময় তাদেরকে দপ্তরে তাদেরকে স্পন্সর করে তাদেরকে ট্রেন করেছেন, সেই কারণে তাদের যোগ্যতা নিয়ে কোনো প্রশ্ন নেই। Having heard the lawyers, the Chief Justice Akhil Qureshi observed that the instant case of science teachers had nothing to do with the judgment on 10,323 teachers passed in 2014 by then Chief Justice Deepak Kumar Gupta and Justice Swapan Chandra Das. He ordered the state government to regularize the services of science teachers as well as to give them full scales of pay, including arrear of 3 years since the year 2017. The judgment pronounced today by the Chief Justice has also raised many questions over the en masse dismissal of 10,323 teachers who are now on a sit-in strike because they had been dismissed on grounds of recruitment policy, quite wrongly, as according to the judgment only 462 teachers were to be terminated. Bureau Report, Hallabol. The Ministry of Expatriate Welfare and Overseas Employment of Bangladesh is emphasizing on the need to create skilled workers according to the demands of the labour market. In addition to assisting the workers returning to Bangladesh in the wake of COVID crisis, the Bangladesh government is emphasizing the need to create skilled workers in the line with the demands of the international labour market in the aftermath of the pandemic. Minister of Expatriate Welfare and Overseas Employment Imran Ahmed said this at a press briefing held at the conference room of the Ministry of Expatriate Welfare and Overseas Employment on the occasion of International Migrants Day. The minister further added that as soon as the situation imposed due to coronavirus pandemic gets normal, the recruitment activities of the countries will definitely require workers and the labour market will be normal once again. In view of this, Bangladesh is preparing for the necessary training and internationally accepted certification of skilled workers to the international labour market. Due to the pandemic, almost 3,26,758 expatriate workers have returned to Bangladesh from 1st April to 30th of November. It was feared that the economic downturn and the impact of corona would disrupt the labour markets of the major employer countries, leaving many foreign workers unemployed. But hopefully the number of workers returned so far has not been alarming. In this case, the Ministry of Expatriate Welfare and Overseas Employment, the Ministry of Foreign Affairs, Bangladesh missions and embassies abroad have simultaneously played a positive role. There are about 64 TTCs and 6 IMTs in Bangladesh with the aim of creating skilled workers. As a special initiative of Mujib Varsh, plans have been taken to build 100 more TTCs at the Upazila level. Bureau Report, Hallabol. The agitation of the 10,323 teachers has entered the 12th day today. Friday, the Teachers under Joint Movement Committee started signature campaign. The 10,323 terminated teachers protest under Joint Movement Committee falls on day 12, yet no discussion offered by Tripura government with the agitating teachers. BJP's U-turn from all pre-election promises are surprising the voters of the state after 33 months of government formation.
Either it's 50,000 government jobs in 1 year or 10,323 teachers job security promise. The BJP government in Tripura has taken complete U-turn from almost all the pre-poll promises that it made to the people of the state before 2018 assembly election, which has erupted massive tension among the common people. The 10,323 teachers' protest has fallen on day 12 on Friday, and the teachers have set their minds to appeal for suicide permission to the President of India and to the High Court. But even then, the state government did not feel any importance to call for discussion with the 10,323 agitating teachers. However, the teachers are determined to continue their agitation until the state government fulfills its promise. On the 12th day of protest, the agitating 10,323 teachers under Joint Movement Committee have started signature campaigning to earn support from public. Talking to the reporters, agitating teacher Dalia Das said, "After starting this sit-in protest, we have taken up several programs." She slammed the statement of Education Minister Ratan Nath, where he said that only a group of teachers are agitating and the rest are at homes doing preparations for exams. On this, Dalia Das said, "The massive human chain of 10,323 teachers at Agartala city proves what is the reality, and today's signature campaign will also prove the same." আমাদের জয়েন্ট মুভমেন্ট কমিটি 10,323 এর পক্ষ থেকে এটাই রাজ্য সরকারের কাছে বার্তা দিতে চাই যে আমরা আজকে 12 দিন চলছে গণ অবস্থানের, আমরা প্রত্যেক দিন কিছু না কিছু কর্মসূচি নিচ্ছি একটা সাধারণ জনগণের মধ্যে এবং রাজ্য সরকারের কাছে বার্তা পৌঁছানোর জন্য। এবং রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে আমাদের 10,323 পরীক্ষার জন্য রেডি হচ্ছে, এখানে আসছে না। আমরা বলছি যে ওনার কথাগুলো ভুল, মিথ্যে, তা প্রমাণ করার জন্যই আমরা গত পরশুদিন দেখেছেন যে আমরা মানববন্ধন কর্মসূচি নিয়েছিলাম, সেখানে যে কি পরিমাণ আমাদের 10,323 শিক্ষক শিক্ষিকা উপস্থিত ছিলেন, সারা রাজ্যবাসী সাক্ষী, আপনারা সাক্ষী। এবং মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহাশয় যা বলেছিলেন সেটা অবশ্যই মিথ্যে প্রমাণিত হলো। এবং সেটার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা আরেকটি কর্মসূচি নিয়েছি আজকে, হচ্ছে গণস্বাক্ষর, যে সারা রাজ্যের জনগণ, আপামর জনগণ, একদম 8 থেকে 80 ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে চিকিৎসক, রিক্সা চালক থেকে শুরু করে ইঞ্জিনিয়ার, অ্যাডভোকেট, সাধারণ বুদ্ধিজীবী, সাংস্কৃতিক কর্মীরা এবং সব ধরনের শিক্ষক শিক্ষিকারা এবং স্টুডেন্টসরা আমাদেরকে সমর্থন করছেন, আসছেন, সার্বিক সাহায্য করছেন। On the day 1 of signature campaign, huge response of sect teachers has gathered. This is a direct dig on Education Minister Ratan Nath, who claimed that the teachers' protest under Joint Movement Committee is with limited number of teachers. Bureau Report, Hallabol. The teachers who filed a case against the 10,323 teachers recruitment lost their own jobs in High Court's order. History repeats. The teachers who filed case against the 10,323 teachers' jobs, and then many of them who were later appointed as science teachers, also could not continue in their jobs due to various technical faults in recruitment process placed in the court by them. In a verdict of the High Court, total 41 teachers, including the science teachers, have lost their jobs. Talking to the reporters, 10,323 teacher Bijay Krishna Saha announced the same. আমরা 2012 সালের যারা বিজ্ঞান শিক্ষক আছেন তাদের মধ্যে আমরা যেটা বারবার মিডিয়ার সামনেও বলেছি, WPC 537/2012 এই রিট পিটিশনটাও কিন্তু আমাদের সঙ্গে ছিল। 58টা রিট পিটিশনের মধ্যে একটা রিট পিটিশন এটা ছিল। পাশাপাশি আরেকটা যেটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল যে তৎকালীন সময়ে যারা আমাদের বিরুদ্ধে কেস করেছিলেন এমন 37 জন লোককে আমরা বের করেছি, যারা আমাদের বিরুদ্ধে কেস করেছিলেন 2003 সালের পলিসিটা আনকনস্টিটিউশনাল বলে। পরবর্তীতে তারা 2012 সালে বিজ্ঞান শিক্ষক হিসাবে চাকরি পেয়ে যায় এবং কেসটা উইথড্র করেনি। এই অসত্য তথ্যটা কোর্টের সামনে রেখেছিল ওরা, তখন ওরা বলেনি যে আমরা চাকরি পেয়ে গেছি, আমরা কেসটা উইথড্র করলাম। তো এই 37 জন প্লাস WPC 537-এর 4 জন, টোটাল 41 জনকে আমরা রেসপন্ডেন্ট করে একটা কেস করেছিলাম। আজকে যার হেয়ারিং ত্রিপুরা হাইকোর্টের চিফ জাস্টিসের সিঙ্গেল বেঞ্চে উঠে
সেখানে মাননীয় চিফ জাস্টিস ইনস্ট্রাকশন দিয়ে দিয়েছে গভর্নমেন্টকে এদেরকে টার্মিনেশন কনসিডার করার জন্য। He said, "We have repeatedly told media that among 58 writ petitions, 4 science teachers who were under WPC 537/2012 case were also included. Later, we found more 37 persons who filed case against us, calling our jobs unconstitutional. They too got jobs in the year 2012 but didn't withdraw their case. So basically, they lied before the court." After hearing, the Chief Justice of the High Court has given the order of their termination. In this regard, senior lawyer said, দেখুন এখন পর্যন্ত রায়ের নকল আমরা পাইনি, তবে কোর্টে যা শুনেছি তার থেকে বলছি জজ সাহেব বলেছেন যে মাননীয় প্রধান বিচারপতি বলেছেন যে তন্মনাথের মামলা যেটা নাকি হাইকোর্ট রায় দিয়েছিল তাতে বলেছিল যে এই শিক্ষকদের চাকরিচ্যুতির জন্য একটা নির্দেশ দিয়েছিল। সুপ্রিম কোর্টও সেই রায় বহাল রেখেছেন। এখন সেই অনুযায়ী অধিকাংশ শিক্ষকেরই চাকরিচ্যুতি হয়েছে, কিন্তু কিছু কিছু সংখ্যক যারা আমরা রেসপন্ড নাম্বার 4 থেকে 44 এদের চাকরিচ্যুতির জন্য যদি কোনো অন্যায় হয়ে থাকে সরকার যেন সেই বিবেচনা করেন এবং সেই বিবেচনা মূলে উপযুক্ত আদেশ দেন, এই বলে মামলাটা খারিজ করে দিয়েছেন। Senior Advocate Shankar Deb represented the petitioners against the 41 teachers. Bureau Report, Hallabol. The villagers of 3 ADC villages devoid of primary needs like water and roads urged the West District Magistrate Sailesh Kumar Yadav to bring the ADC villages under Jompui Jala RD block. People of ADC villages, after going through extreme harassments, urged the District Magistrate of West Tripura, Sailesh Kumar Yadav, to include the 3 ADC villages under Jompui Jala RD block. Notably, under Dukli RD block, there are 22 Gram Panchayats and 3 ADC villages. But the people residing in the ADC villages are going through extreme hardships. There is no safe drinking water facility, no proper roads. The people have to walk far off distances for any administrative work. After informing the concerned authorities several times, no developmental work has yet been done in those ADC areas. Talking to the reporters, one villager said, না অনুদান তো মোটামুটি আমরা কয়টা পারবো না, কারণ যে ব্লক হোক ডুগলি হলে তো আপনি তো জানেন আমরা পাহাড় এরিয়া তো রাস্তা খারাপ, জল সংকট অনেক প্রবলেম, এই জন্য কারেন্ট অনেক দিক দিয়ে, কারণ আমরা যে জম্পুই থাকার সময় সেম ডুগলি থাকার সময় সেম অবস্থা। Following all these struggles, the villagers urged the West District Magistrate Sailesh Kumar Yadav to bring the 3 ADC villages under Jompui Jala RD block so that the people can receive at least few facilities. Bureau Report, Hallabol. In a massive joint operation conducted by BSF, TSR, Shonamura Police, Narcotics Department and Bakshinagar Forest Department, huge number of ganja plantation has been destroyed. Massive violence erupts between the mob and the police when they later went to destroy the cannabis plantation. Resented mob started brick betting and stone pelting and also targeted bomb shells towards the police. In order to control the situation, police resorted to use tear gas, but even then the situation remained volatile. Incident at Kamal Nagar, Ghatigar, Vijaynagar areas under Shonamura police station. In the details of the incident, it could be known that police, BSF, TSR, Narcotics and Bakshinagar Forest Department conducted a joint operation in Kamal Nagar, Ghatigar area at around
10 a.m. on Friday morning and destroyed large number of cannabis trees. On destruction of the ganja plantation, the ganja farmer started agitation. There is a canal called Vijay River between the Vijaynagar and Ghatigar area, and the people planted huge number of cannabis trees on the other side of the river. After the demolition, when the police crossed the river to destroy the other plantation of ganja, the agitated mob started shouting, throwing bricks and shells at the police. At one point of time, the ganja farmer started to plant bomb aiming the police. Thereafter, to control the massive violent situation, police used 6 tear gas shells aiming the villagers. The whole area got silent with the sound of the tear gas shells, but police did not stop their expedition. আমাদের স্টান গ্রেনেড থ্রো করতে হয়েছে। কতটা স্টান গ্রেনেড 4-5টার মতো আমরা করেছি, টিয়ার গ্যাস করেছি। আক্রমণ চালাবার চেষ্টা করেছে, ওটা আমরা প্রতিহত করেছি। আর এটা একটা মেসেজ, যত আটকাবে চ্যালেঞ্জ করবে তত বেশি হবে। আটকানোর পরেও আপনারা কেটেছি, আগামী দিনে এসব চলবে না। Even after such extreme situation, police destroyed 20,000 ganja plants. Over 20 plots around 1,20,000 ganja plants were destroyed in the day's massive drive, whose market value is more than lakh rupees. In the day's drive, Shonamura Subdivisional Police Personnel, Biplab Das, Shonamura Police Station's OC, 7 Battalion, T-Sir Jawans, 74 number Battalion BSF and Narcotics SP Saraswati Arth remained present. The joint operation on Friday was attended by 100 to 120 officers and lower level Jawans of different departments. An adventurous expedition could be noticed at Shonamura on Friday, but even after the tussle, the police said that such campaigns will continue in the coming days. Bureau Report, Hallabol. For more news and updates, keep tuning into Hallabol.